Imagine if leadership and development was a uniting factor for people towards a certain achievement. When people set aside their political differences and affront a cause that will benefit everyone. What does omuntu wa wansi see as development in Entebbe? Mbuuza meya akyegana, tawuni kiraka akyegana. Who is the problem now? Ensonga eno ejja kuggwa. That is politics. Era tetulina kyakulya n'ekya tekigenda kubaawo. Ate ne President Museveni bannanga akyali baby. Join us every Saturday from 9 to 10 a.m. as we discuss matters in Entebbe, the first Uganda's colonial capital, and what it deserves. Okay, thank you so much for joining us this beautiful morning, a Saturday. We know a lot has been happening, and we want to, of course, welcome you back from the Heroes Day. I know many people have been given medals, many have been appreciated, but we also continue to appreciate people that have done good for the country. There is a lot to talk about. Every time we come here, there is something that we need to interact with you, our audience, and that's why we have always made it routine to come here and share the mind with you. This beautiful Saturday, we will be speaking about a lot of things that have been making rounds, both on social media and those that we have seen and witnessed physically. But of course, before we dive into that, I would want to introduce the panel, the people that are going to be discussing this with me in the studios. On my immediate left is the man, Henry Rubura, who is the CEO for Entebbe Post. He has edited very many stories. Actually, one of my best friends was telling me that you're doing a good job. Yeah, profoundly. But you can say hi to the audience. Good morning, and thank you for seeing me today. I am exceedingly grateful. It is my first time, it is my maiden show on ML Media Lab Radio, and I'm so grateful for being here. Thank you for having this infrastructure in place. Okay, on my immediate right is as well George William Kakoza, the man, the man who has talked about Entebbe almost in every bulletin. When I listen to radio, sometimes I'm driving, but when CBS is on, you always talk about Entebbe. But thank you really for making time to also appear on the show, George William. Thank you very much. Say hi to the audience, we have people there. Oh, good morning, viewers. Today is 10. I welcome you back from the Heroes Day that was there yesterday. And I want to thank the President, Museveni. Something that we did not expect as Ugandan, giving Honorable Nabanja for 2 days. To be the president for 2 days. For 2 days, that is great. Henry Luvura. Yes, sir. Which people in Entebbe do you think, if we were to give medals, deserve them? First and foremost, before we get to the kind of people that should be given medals by this country, the people should be appreciated by this country, we must understand why people get medals. People get medals after doing exceptional, extraordinary, and great work for this country. Yes. Some of them give their lives in honor and service of this country. Others do everything in order to offer a helping hand to help the societies change, societies grow, to ensure that the country is moving forward and development is assuring each and everywhere. Now, Entebbe has had very many people. The unfortunate thing is that, and it houses so many places that help the country. First of all, they have the gateway, which is in the airport. We have the various research institute. We have a port called Port Alice. We have a State House here. We have garrison commands, the different security installations within the area, and the local leaders. And the people who man all these institutions must be credited for doing a very good job. However, but I think I will need to understand from you two gentlemen, are people given medals because they have done what they are supposed to do, or they have exceptionally done it to a level beyond a reasonable doubt that you cannot compare their service to another person? I think I stand to be corrected. Actually, that's where I was going.
People have done a very good job everywhere in this country. If you're a teacher and you're teaching, we are paying you as a country, we're paying tax too for you to teach. Why should we give you a medal because you have been teaching? That is what I wanted to communicate. That now, because people have done what they're supposed to do, and they've been given salaries, we commend them so much for doing the work they're supposed to do, and we get a lot of money from our pockets. We pay a lot of things according to what we're supposed to pay, and get taxes to pay them, and we start praising them. However, there are people in this country who have done exceptionally well to ensure that this country surpasses the basic minimum. For instance, I want to give you an example of a gentleman called Posiano Kalebu, the gentleman who is the Director General of, I think the Director General of Uganda Virus Research Institute. Now, during the COVID period, all COVID tests would be subjected to scrutiny by Uganda Virus Research Institute. And Kalebu manning that institute, he had to ensure that each and everything is done in the most professional and the most streamlined way. And Uganda did not suffer COVID so much only because of his innovations, his work, and whatever was being done at the Virus Research Institute. And all medications that are being produced by this country are being produced after verification and after guidance from Uganda Virus Research Institute. Today we are looking at increasing the number of male mosquitoes the number of mosquitoes across the country, to ensure that we reduce malaria spread across the country, because malaria is spread by the female Anopheles mosquitoes. And work is being done in the islands, work is being done at their laboratory at UVRI, and in each and every place, to ensure that people can stay safe. Now, that fearless work also engages people to lose lives. Others can also contract diseases because of the innovations that they do. Okay, I will come back to you. Musajja wa Kabaka. Nze mu kulowooza kwange ndowooza nti omuntu akola ekintu nga bangi bakirabirako olumu kiyinza okuba nti kutaasa bulamu, kiyinza okuba njagala kuba ekyokulabirako. Mujjukira omujasi eyali ataasa abantu abali mu some floods somewhere. Sijjukira bulungi nnyo nti ekintu ekyo okirabe naawe n'ogamba nti ono muzira mwennyini. Okitegeera? Mutunuulire olunaku nga olwa Heroes Day nti omuntu gw'obadde tosuubira kukola ekintu n'akikola nga kiyamba osanga eggwanga. Abantu tugeze nga bwe bakozeseza example y'ebyemizannyo, Cheptegei, he has come up to inspire many young people to do what we're doing. So nti nze ntunuulira nnyo omuntu akola ekintu nga abantu bakirinako idea naye yakikola nga mulina okumulaba nga exception, neŋŋamba nti oyo asaana kuweebwa omudaala. Wandibadde gwe ogitunuulira otya era bw'ogamba mu Entebbe nti wabaddewo omuntu asaana kuweebwa omudaali? Neyanza nnyo neyanza muganda Ivan. Okusooka kwa byonna njagala okusiima abantu abatulaba ku programu yaffe Entebbe ya leero ne Media Lab omulimu gwekola okulaba ng'etuusa ku bannantebbe ebirowoozo bye balina. Ekyamazima nze nga Kakooza singa nze mbadde nga b'emidaali mbadde kwabo bonna abategekeddwa gavumenti okuwa emidaali mbadde sibawo. Lwaki? Tusooke twebuuza omuzira yaani. Nga bwe tukinyonyodde mu Luzungu, ye muntu alina ekyenjawulo kyakoze mu ggwanga oli n'akirabirako ne kibaako kye kikyusa. Nze nno endowooza yange ku bazira be tulina mu Uganda, bannamawulire be basinga okuba abazira. Weebale nnyo. Awo wennyini we mbadde njagala nange mbadde ne idea y'emu. Olumu tulwawo naffe okwesiima. Naye bw'otunuulira ebintu ebize okuyamba abantu n'okukola ki, some of them have been masterminded by the press. Esitore y'ekalamoja ey'amabaati. Badde nina bwe nkireeta okulaga nti ddala ow'amawulire ye yali badde asimye olw'ebyo bye bakola. Nze singa nze mbadde nga b'emidaali, ensonga yange ey'okubiri ng'oggyeko okuwa bannamawulire, mbadde nnondayo abasinze okuleeta emboozi ezisinza okukyusa embeera y'abantu, ebyobufuzi bya Uganda, ebyemizannyo n'embijjayaawo. Kubanga ekintu ekikolebwa munnamawulire si buli omuntu akisobola. Munnamawulire alina okusimya. Lwaki? Munnamawulire ye muntu awulira ekintu n'akisunsula mu ye, n'akiwandiika, n'akiteeka ku mukutu,
wonna abantu gwe bagenda okusoma bategeere ekyokulabirako y'emboozi y'amabaati eyakavaako. Yes. Era nze mbadde n'ekirowoozo Henry, singa tubadde ntukwatagana bulungi, buli muntu yenna eyalabikira mu mivuyo ey'amabaati g'abawejjere b'e Karamoja ave ku lisiti y'abazira, aveeko nga si mu bubi lwasonga nti teri kye tumuyigirako, teri kye wadde akoze ebirala. Tumuyigiddeko nti asobola okukwatibwa eggwanga lyaffe linene. Naye oba tusiime Honorable Agnes Nandu tukuba afiiridde ndaba linga katuveeyo tudde. Njagala kubategeeza nti ebintu bino ebimu bizibu nnyo. President Museveni yafunye COVID-19 ennaku 2 eziise, naye n'agamba nti agenda kudelegatinga abantu. Honorable Nabbanja omulala nga Honorable Nabbanja, right Honorable Nabbanja abeere president ennaku 2. President ennaku 2 era agenda okupresidinga over, agenda okulembera emikolo egy'abazira. Naye Honorable Nabbanja ministry gy'alina okulembera yesibuka emivuyo gy'okubba amabaati n'embuzi z'e Karamoja, yesibuka baminisita ate nga naye yakkiriza nti baminisita abasinga obungi mu ministry ye bayivu nnyo, tasobola kubalondoola. Yagala Dr. Kitutu muyivu nnyo na doctorate degree 3 namba, kati ye Nabbanja omunkuseere waabwe okubeka kumiro talina ngeri gy'ayinza kukwatamu omukyalo oli gwalaba nti ategeera nnyo laba ng'asobola okumulondoola. Kakati oyo President Museveni gadelegatinze yagenda okukulembera olunaku lw'abazira, ye kennyini kennyini akkiriza nti n'emirimu egye gye baamuwa giganye. Kakati abantu abo bonna bw'oba olemereddwa omulimu ku gwolina okukola, kitegeeza n'omulimu gw'okutegeera obutegeeza omuzira yaani okukulema. Kyova olaba bagenda kukwata abantu ategeerekeka. Nawuliddeko omu ku bagenda okuwa omudaali, omwami bamuyita Haji Sadala Musoke YMV Nation Oil Distributors. Wadde omudaali omwami Sadala Musoke wa National Oil Distributors Limited nti akutte emmeri 2 n'azireeta naziteekawo awo osobole okutambuza abantu. Emu ekyali neewole, endala yagireeta ye eno gye bajje Mwanza. Naye ne twebuuza ffe okukwata omuntu n'aleeta entambula gavumenti yena okuteekawo kimufuula omuzira oba kapiteeni asaabaza abantu abo ne engineer safely ku nnyanja batafuna buzibu. Juze emmeri yali Nodo yali nnyanja ng'erimu balance the boat, ne captain nasigala nga muzira ng'asobola okuyambako abantu kuba captain yalina okusembayo okugwamu essuubi. Noba nga tumulowoozezzaako okusobola okulaba ng'omuwa omudaali. Abantu ng'abo abantu bakola emirimu gya njawulo egyo. Twali twogera ku amawulire n'abamawulire tukola emirimu gye tusomerera okukola, naye n'amawulire avaayo n'anoonya emboozi nga nungi neba ne impact eri abantu abalala, impact eri abantu b'e Karamoja, neba ne impact eri eddwaliro ly'Entebbe, neba ne impact ku expressway ng'abantu battibwa n'abantu babbibwa. Munnamawulire oyo olina okumusiima, oba omuntu oyo naakoze omulimu ogwo olina okumusiima. Era n'abasirikale nga ku poliisi yaffe awo Entebbe, bali abasirikale b'omusajja kati asaavinze poliisi okukola emyaka 40, talina criminal record yonna, naye poliisi aganye n'omu pension ye eyagana mugoba mu kayumba, naye nga yabasaavinze bulungi nnyo, talina criminal record yonna nti yali yenyigiddeko mu mivuyo gy'ettaka, yali akoze eki kintu na kimu. Naye obuweereza obwo n'ensiima esinga okubeerayo tyandibadde kubanga njagala kutaasa muganda wange Lubuulwa omodoleta. Bwana Lubuulwa tweyanza nnyo endowooza ezira nnungi naye okubuulira gavumenti gye tutambulirako oba gye tulina wano mu Uganda, omukulu agitwala ye Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa. Kimanyi erinnya eryo olyogerako abamupya mu matu kale embadde ntukako kyekiriwa nti omukulu oyo yakola ssemateeka we, buli kimu akikola nga bw'alabye. Obadde oyogerako Honorable Nabbanja, obadde tusobola kulekawo Vice President. Vice President ali kumitongoleza ekyo kimu. Waliwo abalala balina otwala eggwanga saabalamuzi omukubiriza w'olukiiko Code of Precedence y'eggwanga lino eraga nti President bw'avaako Vice President yaddako Prime Minister yaddako Speaker ne Prime Minister Prime Minister ali namba 7. Chief Justice kuddako Vice President bw'avaako kuddako Chairman we Vice Chairman we NRM Kigongo.
nekulera kuddako speaker nekuddako chief justice nekuddako deputy speaker nekuddako deputy chief justice prime minister nalyoka ajja naye kati yo mukulu Okay. yafunye mwaka lwadda katonotono kagira nkwatiramu awo katonotono mangu nnyo katumbewumbe. Tulina mayor town clerk, tulina mayor we Katabi, tulina ebitongole ebimu mu Entebbe wano kamenye naye from a political wing mulowooza ani yandibadde atwala ku mudaali from the political wing? ndekankuulire abamu muyinza okunsekerera olanjagadde atwala omudaali yasumputa omukyala wa Entebbe city Entebbe forum something. omukyala oyo mulaba nga asaaga naye ebintu byayogerako byonna bya mugaso. Bwe otunuulira awantu ewali destroyed buffer zone n'ennyanja ewali destroyed wona environment eba destroyed, asumputa azze boldly ng'ayogera ku bintu ebyo. Mmanyi ko ayogera ku kibira ky'ekitundu ebbudaawo bayagala n'okumuwa ssente, asumputa n'agaana. Buli wamu abadde agezaako okugenda ng'ati ojjako okutya naye nga alina passion ey'okwagala. Mukulu Kakozi okkiriza nti mukyala Assumpta abadde asaana ekyamazima mukyala Assumpta abantu bamutwalanga asaaga naye nakafuna k'emboozi nga 5 nga ziva ku Assumpta ng'alwanirira abantu ba wansi. Ate abalala bwe bategeera nti ddala ye mutuufu ali mu nsonga eyo ne batandika okwagala omugulirira n'agaana. Assumpta yali mukulembeze ku leve ey'obwa kansala era ebbanga lye ery'okuweereza bamutwalanga ng'era asaaga naye nga yabeeranga serious ku nsonga. Tukanye ffenna nti singa fenga abatudde wano leero mukyala Assumpta ku lw'abantu b'Entebbe tumuwadde omudaali ffe tusobola okugumuwa fenga ffe abatudde wano era nakugenze bwe mbanze mbadde ngaba badde nkwata omudaali nenonyayo abamawulire nga 4 nenonyayo abantu abakoze mu butonde nga 2 nenonyayo ab'ebyobufuzi nga 2. kakati bwe twogera ku mukyala Assumpta essaawa eno tali mu kifo kya bukulembeze akikola nga muntu naye yaliko omukulembeze, so she's a politician but a former councillor. Mu nsonga eyo essaawa eno bwe twogera ku bannabyabufuzi be twali wadde omudaali mu Entebbe sirina Mayor Fabrice mye sirina gwendaba nze nkugamba lwaki nkikugamba. Mayor Fabrice muzungu mulungi nnyo naye yatukkirize nti yakafuna Entebbe y'obukulembeze era sandiyagadde kulowooza nti ku ssaawa eno ku myaka 2 gyakamala mu ofiisi yandibadde test ey'okumuwa omudaali. Wabula ate ndowooza nti eriyo omusajja omulala gwe bayita Richard Sekyondo. Sirise nnyo Richard Sekyondo chairman of division B. Anti ekizibu ekiriwo mu Entebbe, Entebbe has a center council where the mayor sits, Mr. Fabrice. Kati waliwo ne divisions ebbiri. If you are in a division, your decisions are first sent to the center council for impact. If you don't send your decisions, nobody will look at them. And if someone is willing to work, he will work with your decisions. And if he is not willing to work, he will just throw them in the bucket. Because actually ekintu ekindese okwogera ku kino Lubuula nze bw'oba oli politician kutunira mu bintu nga 3. Do you appreciate ebimu ku bintu muno gw'oskiridde byakola birungi osobola bitakinga on? Yes. Okitegeera nti bino byali by'abantu. For example twalina Entebbe marathon nagikaveringako abantu baddukanga okuyamba amasomero gaabwe ge basomera. Nze njagala kuddukira Shangja, njagala kuddukira Lake Vic. Ate ng'olaba bakikola kuva ku mutima. Idea eyo ndowooza yajja ne Mayor Kayanja naye ate siraba nsonga lwaki tebagitakinga on kuba yali y'abantu. Abantu bavangayo kudduka. Baali nakabalirako mu botani omwo simanyi oba kumwe waliwo eyaliyo but it was such nzukira nga bazalwango bakyali so active in politics. Yes. Naye problem it is a bigger problem because as you said it started with Mayor Kayanja but it was not institutionalized. Because if he starts with Mayor, he can rally, he can do anything he wants and to ensure that the aspirations of the people are met. But for as long as it doesn't go through the processes of the council, at the end of the day you find yourself in a situation where the next person might not find it as a priority.
But if Kayanja had institutionalized it, if they had gone through council, passed a resolution, and also have it as one of the days that should be celebrated in Entebbe, through council, there would be no way the next mayor would overlook it, because. But I am sure, I am sure, we just have 2 minutes to go for a break. But I am sure even Fabrice must have participated in that run. Yes. I am trying to remember. Right. And Ruvura is right, but the problem, as he has said, is coming into office with your own agenda. And you undermine people's agendas that you found on desk, which is not good. It is good on your side, but in the people's mind, it is shuns away. Let's say the Entebbe Marathon is one. Someone got an initiative for helping children who are needed to go to school. But it was shut off. That initiative was good, but just because someone is in the office and is not intending to do such, he just switches. Okay, gentlemen, you are going to allow us go for a quick commercial break. Okay. Like I said before, there is something called continuity. Yes. That continuity can only come when something is institutionalized, something is on paper, something is within the systems of the local government system. But the unfortunate bit, it wasn't packaged in such a way. Okay, can't you see it and say, when I get office, I am going to make sure this continues and I'll make sure it is on paper. That is what. But let's return with that conversation and keep it here. It's just a moment. We get back. Entebbe, the land of freshness, fresh breeze, fresh water, fresh weather, and fresh foods. Entebbe is not just the gateway to Uganda, but also fresh foods supplied from 81 Sese Islands in Lake Victoria. Fresh foods from the garden to Chitoro Market and straight to your home. Visit Chitoro Market in Entebbe, Uganda's first capital for all your fresh foods. Welcome to Entebbe. Uganda's first colonial capital, the home of recreation and tourism. Meet its welcoming people and enjoy the fresh winds from Lake Victoria. Okay, we'll be back from that commercial break. We're still discussing many issues that affect Entebbe, things that you think have been making rounds on both social media, those you've seen physically, and still in the studios, I have Henry Ruvura, who is the CEO for Entebbe Post, one of the best editors I can say we have. Musaja Wakawaka Julia Mkakoza also on the other side. But before we went for the break, we're still discussing service delivery. A lot has also been happening, especially the disconnection of water at Entebbe Regional Referral Hospital. I went there, I talked to Dr. Chebambe, the director, just a day before it was disconnected, because we had seen a notice from National Water and Sewerage Corporation stating that they would disconnect. He told me, yes, that written to the Minister of Finance, the Minister of Health, several times about the issue. Just a day after that conversation, the following day it was disconnected. I am trying to look at a hospital that doesn't. It is now connected. It is now reconnected. I am trying to look at the technical wing in all these ministries, the people that prepare for us. Because I interacted with one of the senior administrators told me, when the hospital was still a general hospital, they were being given 120 million shillings per year for water. When it was elevated, they maintained the money, but they were supposed to get 240. But you look at Entebbe Regional Referral Hospital without water. It is a shame. Can I start, sir? You can. You see, the problem of water at Entebbe Regional Referral Hospital did not start yesterday. And actually, like you said, it is a problem of poor planning, irresponsible planning by the administration of the hospital and by this country at large. Because in 2018,
when Dr. Mwanga was still there, the in charge or the director? The director. Of the hospital. And the administrator, there was another man who was the administrator, the short man. Yes, I remember Mpanga. I contacted those people. They told me actually we have a problem and Ministry of Finance has said it's going to give us money. And actually at that time the bill was about 432 million of water. But leave alone water, there's also electricity. That's what I was going to come next. Which is also going to come in and remember we find the hospital cut off because of those issues. Now, the biggest problem is not elevating the hospital, because even before the hospital was elevated, the people who are going to that hospital are the same. Because at that time they're handling those people without the elevation. Now the elevation, it came to the status that they had, and now they are even freer to come. But they are coming even the other time. It's like having a health center too, which cannot manage some diseases. They don't offer ART treatment, but people get there for outreaches and get ART treatment. So, government has failed for now 5 years to plan for something that has been happening continuously for 5 years. And there is no goodwill from government again to find that they get a lasting solution. In 2018, I can tell you, Mpanga spoke to the minister, to the director budget, at that time was called Kenneth Mugambe. And I told them, we are going to give you money for this financial year to pay. But they did not plan for the next financial year, only because the amount of money that they give them as PHC, that is primary health care, that is used to cater for utilities, cater for like water and other things, cleaning the hospital, does not change. It is standard because it is what government said. Health center first should get this, health center first should get this, hospital should get this. Whether you get many patients more than this one in a day? Yes. Now, what needs to be done? Because even 240 million is not enough. If they say they are going to give them the amount of money that they are going to use as a general hospital, what we need is comprehensive planning, and that planning should not just necessitate the hospital administrators alone and the Ministry of Health, but also the planning unit within the Entebbe municipality, because the same people who go to Entebbe Regional Referral Hospital also pay taxes. Most of them pay taxes in Entebbe. And that money is gotten. But none of that cash is being taken back to the very hospital that gives them the service. And yet they have people who sit on the management committee of the hospital. Some of them are councillors, some of them are leaders, and others are from the NGO sector. We need to widen the base from which the hospital can collect money into its basket and start catering for such services. If we still want to get free services, as government says that the services that are at the hospitals are supposed to be free, unless you want to go to the private wing. Msajja wa Kabaka tetugenda kulaba kati abawumeme nabo nga basituka. Sebo nze nakugaye kwabadde kuswala kwennyini. Nze ndi mwennyamivu nnyo n'abakulira eddwaliro ly'ente. Tusooka okwebuuza, mwe mutetenkanyiza ki eddwaliro we batuukira okusalako amazzi ag'eddwaliro? Kitegeeza n'ebirala byonna essaawa yonna bikola ki? Anti ssente si zaabwe nabo bazisaba eri. Apulaningira eddwaliro olina minisita, olina ebitongole byonna ebikutwala, olina obukiiko obukulira eddwaliro, olina n'ebirala. Kati naffe twebuuza kibuuzo we batuukira n'okuwa notisi abaawoota nti tugenda salako amazzi ku bukadde 488 tosasudde ebbanga lwakuba no, omusajja yagamba baakawandiika amabaluwa. Tegera mbadde ngenda kyogerako nti omubaka Parliament bwe yagenze mu ddwaliro lino n'abakulembeze abalala by the way tebakyalina ddoboozi mu ddwaliro lyabwe. Eddwaliro eryo lyasooka kuba grade A ne grade B, ne bagifuula Entebbe General Hospital, kati eyitibwa Entebbe Regional Referral Hospital. Etwala district nga 6 Regional Referral. Ungamba otya mbw'okyagirese ku budget y'emu nga bwe yali ku grade A ne B? Ekyo kikyamu ekisooka. Ekyokubiri, abakulembeze babanga n'eddoboozi lyabwe muliwulirize mu abakulira eddwaliro naye tebawulirizibwa. Ekizibu ekiriwo kimu,
nti abakulembeze balina obuyinza ku General Hospital nga likyali under district ye Wakiso bateesanga ebintu naye nga nabyo era tebivaayo bulungi. Kati gavumenti bwe yalitwala ntulowooza egenda diyambira ddala byonna naye bakoma ku kulitwala nakuli walinnya ebirala tebyakyo. Okay, bw'otunuulira amalwaliro agabonaabona Entebbe yokka enaguru n'alabye bayokezeho kuno ku mazzi before ekizibu planning unit ya Ministry of Health simanyi kyerowooza mu mutwe gwayo na planningira Regional Referral Hospital ne Municipal Council ku nsonga emu yokka temusobola kera ku makya nga mumaze emyaka 5 mubunaabula n'ekizibu ekyo ne mugaati lwero migadwa milioni 12 ng'ebbanja lifuna ddala bukadde 4 buli mwaka. omukulu akulira General Services Dr. Henry Mwebesa yagambye kati bagenda kujjako ba staff ababadde bali connected ku mazzi ago kubanga osanga babadde bagonoona nnyo. Abajja abasirikale kumasannyalaze ga poliisi tegakyavaako Entebbe awo babajjako abasirikale ate nawulidde ne administrator omupya Richard Tumwesige ye yagambye kakati singa gavumenti etuwa ssente ne batujjako amazzi tugenda kusaba poliisi n'amagye batuwe ku bimotoka byabwe batuwe ku mazzi era bibeerawo ku poliisi obiraba ate mu ddwaliro mutemulina pulaani ndala yonna ng'ogyeko anti pulaani ye yagambye bakolagana bulungi nnyo mu covid amagye bakolagana bulungi ne poliisi mu covid kale katumbewumbe naye tudde ku nsonga endala ate ensonga y'ekkasenyi eyo ku ttaka erikaayanirwa abantu nga 3 neyituka n'okukosa abantu abasukka mu 2 mbo kati babundabunda tebalina wakwegeka luba abamu ebintu byabwe byawambibwa n'ebirala. Simanyi Henry nalaba ku Entebbe Post nga bagiwandiiseeko wadde nange nalyo but it is something ekisinza tokukwata nnyo ku bantu. Omanyi bw'owulira nti waliwo omuntu abundabunda mu budde bwa kakati mu ggwanga lye twenyumirizaamu nti likula kiba ate kintu kirala nnyo. CA ekaayana nti erinawo eka za 3 naye luli ekisi ekifo kiri ekyakwata n'omuliro mabega kaawo nagenda ebibuuzo byazze mu bantu bingi. Omuntu yeebuuziza bw'aba kisitufulu Patrick si ye nannyini omutuufu yeegamba ye nannyini ate nga kisitu abadde asoloozaawo nga yeyazimbira n'abantu obuyumba ewajja kati waliwo n'omulala Nsamba Michael kati twebuuza ani abuzaabuza ani? Nsamba Michael agamba alinawo kisitu agamba alinawo kyokka si gamba bonna bwe bagamba nti waabwe waayo basooke batubulira ani yakuma omuliro guli ogwayokya abantu kubanga bantu bagamba nti byava ku nkaayana bweziti nze bwe nawulira mbu nze nno engeri kiri tetumanyi nannyini mutuufu kubanga bonna bakaayana ekisooka kya byonnaye nandisabye ebitongole ebivunaanyizibwa okunoonyereza ne kkooti abantu ba bulijjo twetaaga batwesablishinge bajjawo batya bajjawo nannyini bamumanyi bamumanyi era yakola contracts nabo nga bayingirawo azirina mu LC mbonga webali n'endagamuntu zaabwe ne mu photocopy wabeera nga bamumanyi ye nannyini omutuufu abanedda kubanga nannyini bwabeera nga akaayana CA n'omuntu omulala kiba kitegeeza either waliwo bwe bakkirizaganyita n'abaana omukubo ne yeefuula obumu ayagala kubba mulala anti CA yegamba ettaka lyabwe lyali okuva mu 6. Mwami Fred bamwino olwazze twagala okusooka okwebaza abantu bafunye ku ssuubi naddala abo abaakosebwa nga office ya president esituse Mwami Fred bamwine RDC RPC ne DPC ne bajja ku ttaka abantu ne baddamuko ku ssuubi naye abantu babadde mu kusoberwa ng'ekibaleetedde okusoberwa ekifo weerina empagi okusinzako baatulambuza weerina ezimu ku mpagi twazirabyeko nga mweziri mu buyumba bw'abo abantu naye abantu mu kujjawo bayita wa Mwami Kisitu kati Mwami Kisitu n'abakozesa naye endagaano nti munaasasulanga ssente bweziti kati bwe baagaana osasula abamu abalala baali basasula kubanga Kisitu yalaga
bamaze banga erisoka myaka 10 abamu nga bagano sasulako ebitundu nga 10 ku bantu 10 abaliwo ebitundu 10 byo byagamba sebo fe tumanyisi gwe tetukumanyi kati okitegeeza waliwo yabiyingiramu awo n'abicyankalanyamu ngazulubulwa bwagambye so mucho bana abantu ababadde babonaabona bafunyemu ku ssuubi olw'abakulu abo okujja naye nga lubulwera bwagambye okusaba okukulu bye bitongole ebinoonyereza okutuula mu bwangu omukulu wetu batuula ku lwokuna olwa sabbiiti eno ejja kijja tuyamba nnyo okumanya ekituufu bw'olaba akatundu kisituka alina katono nnyo kutakase eri egamba n'abantu we baali bw'olaba ekitundu nsamba kyagamba nti kike nsamba oyo nakoze kunoonyereza ng'ebyafaayo bimugatta kuba ekika ky'emmamba esiga eryakasiga eddendegere naye mbuli aliryawo ettaka lya family kati ye ne bamugabire naye Henry ekintu ekimu kyembuuza mu Uganda tunaasiiba mu kunoonyereza n'okwekubira enduulu paka buli mukulembeze gwenda bakutiiva tugenda anoonyereza poliisi tugenda anoonyereza abakulembeze b'abafuzi tugenda kwekubira enduulu mu kooti enkulu tugenda ffe eggwanga tetusobola akola ekintu kino olumu ne wabaawo ekintu ekikosezza abantu bangi bwe batyo ministry ya lands nevaayo enkera negamba nedda gwe gundi ffe tetukuwangako ekyapa kya wano ffe okusinziira ku rikodi zaffe gundi ye gundi omupiira n'ogusala lumu n'ogutunuza eno ministry ya lands yemu emaze ebbanga kati nge emikono eyo erina gwe yawa ekyapa nga sinanyina ettaka ng'eyita mu registry wa gweta mukono kati yo kugyesiga tekuyinza kubeera kuva ku kyekoze at the latest moment erina okutunulira abantu ne bandikwe balina yes balabani yasooka olwenda ekyokubiri CAA yerina emivuyo gy'ettaka buli wamu yerina emivuyo ne Greek yerina emivuyo n'ab'emmamba eriwa wansi naye mu butuufu ddala tukikoze bubi tetusobodde kufunamu amiviyani ozijukiza nange kati olaba siyeebwe yali egenda azimba eri wansi awali tank z'amafuta era twakolako eyo story CAA waliwo neewalalawa kati olaba ekasenyi nkiwa n'ebifo ebirala naye tebamanyi bintu byabwe nti mubadde n'ettaka ekasenyi okuva mu 7 naye abantu bazzeewo batyo okutuuka ne bawerawa ne bazimbawo nga mwe mutunula kyasinze okunsanyusa mu kulambula kwa mwami Fred Bamwine CAA yabadde etulaga ebintu nga biraga byakoma okukola emyaka egitakka wansi wa 3 nga batugamba ayinako navigation center mwami Lujja abadde akinyonnyola era nzikiriza nti baiti ogirina tunagifuna ndowooza tugiwa abantu nga mwami Lujja agamba awo ettaka lya CAA era twalinako ebikola byaffe bwebiti ne bwebiti ate n'abatuuze mwe nadde njogera nabo ne baga eyo walingayo obulongooti nga tumanye ettaka sije egiri ebiri gye n'alabye kakati nzawe ngambira n'aba CAA tulina bafuna nabulagajja funa butafaayo bazimba muliwa abantu ne bajja nabeerawo buli wabeera watera obeerawo security naye bo lwaki babiragajjaire okutuuka awo abantu ne bajja ne bazimbawo omulala atanga claimingawo ownership n'okubiri abantu nabeerawo ng'asolezaawo n'omusolo emyaka egisoba mu 10-15 n'ojja kati ng'ogamba ettaka lyaffe abasiyeyo mutusonyiwemuuko naye bannayuganda wetutuuse betaaga ebintu nga bitambula mu layini nungi tetugamba nti ettaka osanga si lyamwe oba lyamwe naye obulagajjavu buliwaawo omuntu busuusa ate nakusuuka omuntu ali responsible ku ebyo ebintu mwandibadde mumucekinga abantu abo abali Kasenyi abateekawo ennyumba nakati waliwo abasoloza n'omusolo mwaliwa temumanyi assets zammwe simanyi babeeta ebitongole ebinoonyereza n'ebyobukuma ddembe okubonaabona buli kiseera kubanga ettaka lyaliryamu mwaliwo omuntu asooka azze paka abantu baweze 10 n'okusola n'ebibiri kati babaye kakati ate mwe mugamba ntandise oclaiming ettaka lyammwe nsobola kuwosoleka omuntu nabeera ku ttaka ly'okubbanga lya nnaku 10 era ekyewuunyisa olw'okuba ekisitu yali akakasa nti ettaka lirye ye yagenda ne mu kooti n'aloopa abantu abatamusasula ne bamuwaawo ne bupangisa n'abawangula kyakye tulina okumanya kisitu ye terina system yalina obuttaka eryo eriki kubanga ayinza okuba nga naye munaye yafuna liizi okuba ebyo nabyo tubigendeko mpola
naye mutambuza bano abakulu abanoonyereza ku bwerere ebintu bwe biti bisobola kuba nga bigonjoola lwaki mubatambuza nalaba RDC ng'atambula lulipaka teyamalako nakutambula n'adda mu muti wali naayime lwaki mukooya abantu ebyo lwaki ebintu temubikola ebibuuzo tubana bingi buli kadde kale simanyi oba buli omu alinayo obugambo obusembayo waneeno naye Entebbe njagala kubategeeza mwami Kakoza ne Lubula nti Entebbe kifo kirungi nnyo Katonda yatublessing empewo kiri seefu nnyo nze ntera kubiriza abantu bajje bagendeko ku beaches bagendeko mu zoo n'ebifo ebirala bakwita okweza sebo eyo program yatandise njagala okwebaza meya aliko Entebbe Fabrice Ulinda yatandise program bagita tugende Entebbe basi double deck eyo basi kabando ya kusasulira yawere kusasulira naye lesimbula eyo Busega nejja okulambuza abannantebe so n'olwekyo enteekateeka eyo bw'oba ogiwuliddeko ng'oli muntu ayagala okulambula Ntebbe eparking ku municipal council awo meya ebasi eyo twetaaga naffe tutambuliremu olwo tulyoke tugamba abantu bulungi sijja agamba nti nungi nnyo etambuzi kuba sinagitambuliramu bagita kabandole eringa sangaizi naye idea nungi nnyo singa kiba kitandisa otambula obulungi twetaaga ebintu bwe bityo nga bimuvinga ntera nnyo kugamba nti politician n'abali mu technical wing tebyawukana nnyo kasita muba mukola ebintu nga birungi by'abantu bwe mukasama nnyo mulimu gwe naye nze nno nga tumba wamba ngeza okwebaza ebitongole ebikuuma ddembe mu Entebbe eno kubanga for the first time ndabidde ddala nga byonna bikwatagana yes DPC kasooke menye bano abantu wamanga DPC mukulu Kenneth Muhire CLO Kags tumita Kags ku Twitter sebo musajja yali active nnyo ne yafanda oloya banange mu Ntebbe abantu tebakya bankoko tebakyakuba abakazi baabwe ne mu botani obusimu bwake naye kujjako luli kirabika naye nalaba mbateekamu intelligence yaabwe kati byakendeera abaana abaali ku girlfriend abaali banyakula obusimu bw'abakyala n'obusawo kirabika nabo bakendeera nafunako just information mabegeka obwana obwo bwalinga bwana butongo okubukwata n'obutwala mu kooti babusibe si kyangu butukayo ne bugamba omulamuzi bwe busoma buli buto babuwaayiriza ng'abutenkera ne buddayo naye abantu mwena waliwo n'omusajja Fred oyo wa SFC but attached to liaison officer Fred omulimu ogukoze bulungi nnyo SFC mabegaawo abantu baali bagikya nnyo ate nga ng'empisa zaako okwebaza nze okwange kugenda wa RDC alabika ng'asaaga mu kumulaba alabika ng'asaaga naye buli wooyita abantu bakulaga mukyala wa solution ayambye abantu ababulundabunda ababonyaabonyezeddwa ku ttaka ebbanga emabegaawo twali ekasanja eyo n'alagira okukwata eyali kyeyamaani w'eggombolola olw'okukwata mu kyuma ky'emmwanyi n'ateekamu ebyuma ebibye n'ajjamu ebyali ebya gavumenti ensonga emukwasa lwakuba mukulembeze n'akola ekintu ky'amanyi nti kikyamu ne bamusiba bamwebazaako yamwebaza nti yamukuba ku security team anti chairperson waayo luli edda abeeranga olumu nga tukawo nga disho ajala gamba omukulu ligenda omubuuze sijja kugera amanya g'abantu genda omubuuze interest kijja alina mu kino ekintu n'ogenda ku polisi nagamba genda omubuuliza oli interest gyalina kubanga saagala mukola ki muteekamu banyinza omukwatira naye ku ssaawa eno bonna batambula bumu era RDC twagala okugamba nti yaddako kweno show era madamu RDC akankunda tugenda akatebe kakali wali oluddako ojonyonyole bannantebe ebiganye n'ebyo byosobodde okutuukako byosobodde okulinnya ku nfeete ne byolowooza nti ba stakeholders abalala balina okwegattako kubeera nti bino waliwo programu za government kirungi nnyo osiiba ozoogerako naye n'okunyonyola abantu omuntu akituuseeko atya twalabanga shortcuts ezaaliwo mu ssente z'emyoga mba ku kanso okuzikuwa omala kuzza muzigo oyinza okukola ki so tugenda kukufuna olw'omukaaga oluddako obuulire bannantebe biki bye balina okugenderako okugoberera n'ebyo byolowooza nti beetaaga babyenyigiremuko
Ndoza ku lwakadde njagala ogenda lwa mukaaga leero ogenda sanyukirawa. Makamange ngenda nnyo mu botanical ngenda nnyo ne ku Maisana. Aha. Bati. Musajja wa Kabaka goli muli wengege oli muli wengege nnyo. Nkyali mu kunyolwa twafiiriddwa omutuuze w'amaanyi. Omutuuze wa Mama Helen awo mu Nkumba Central, kyalo Nkumba Central era wa Pomoziise ekaliisizo. Naye si kirungi kibi naye Nkumba oyo alina ennono alina eŋŋombo Nkumba tekufa omu. Era waliwo n'abalala nga 2-3 nabo babikiddwa olwaleero n'olwekyo amawulire si malungi naye olw'embeera gye tulimu si byakwekubagiza buli kadde. Entebbe yaffe kifo kirungi era twaniriza bangi nnyo abajja okulambula. Olowooza omuntu leero Entebbe nze mbadde njagala kugamba bantu waliyo omwoleso gw'ennyonyi gujja wate emitwalo 2-3 linnyako omunyonyi bakwetolooze bagamba abamawulire ffe tusookamu. wasooka Kale tujja komawo n'ogwo omulama wiiki ejja bwe tunaaba tukomyewo. Imagine if leadership and development was a uniting factor for people towards a certain achievement. When people set aside their political differences and affront a cause that will benefit everyone. What does omuntu wa wansi see as development in Entebbe? Mbuuza meeya akyegana, tawunikiraka akyegana. Who is the problem now? Ensonga eno ejja kuggwa. That is politics. Era tetulina kyakulya n'enkya tekigenda kubaawo. ate ne President Museveni bannanga akyali baby. Join us every Saturday from 9 to 10 a.m. as we discuss matters in Entebbe, the first Uganda's colonial capital, and what it deserves.